is a richly diverse community of nations, regions, languages and peoples. Europe's diversity is one of its greatest strengths. Today, many of the important decisions that affect all of our lives are made at European level. In the European Parliament, the European Free Alliance is a group of MEPs representing Europe's historic small nations, regions and linguistic groups. We form a common parliamentary group with the Greens. We believe in a Europe of the peoples, with decisions made as locally as possible. We want to see Europe's historic nations and regions have the right to determine their own futures, and we call for Europe to do much more to safeguard its diverse mix of languages. Hello, I'm Alan Smith. I'm one of the Scottish National Party members of the European Parliament. We sit in the European Free Alliance with a number of nationalists from various other places across the EU and across other countries, because the Scottish National Party, we have a progressive ecological agenda, but we want to see Scotland as an independent, normal member state within the European Union. So policy-wise, within the Parliament, my primary focus is the Agriculture Committee, so all aspects of where our food comes from, how we produce it, where we get it, how we treat our animals, our plants. So a fascinating committee. I also spend a lot of time on the Education and Culture Committee and the Constitutional Affairs Committee. So we've got a broad remit, but we focus more or less on those committees, and we do our best to get the best deal that we can for the people of Scotland and the people of Europe. I'm Ian Hudgston, SNP member of the European Parliament. Scotland, my country, aspires to be normal, to be fully represented here in the European Parliament, but much more importantly, the SNP wants Scotland to be represented as of right round the table with governments, to be a normal nation with all of the financial powers of government at home, and very importantly, all of the automatic rights of representation that normal nations exercise in international bodies such as the European Union. And that's what I am campaigning for here in the European Parliament and at home in Scotland. Ik ben Frida Brepoels, geboren en getogen in de provincie Limburg in Vlaanderen. En sinds 2004 maak ik deel uit van het Europees Parlement voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie, een Vlaams-Europese partij. De Nieuw-Vlaamse Alliantie wil dat Vlaanderen een onafhankelijke lidstaat wordt in een democratisch Europa. Europa dat een hechte politieke unie moet vormen. Ik kom op voor verscheidenheid van volkeren, voor mensenrechten als lid van die commissie. En ik probeer dus ook de diversiteit van alle volkeren, niet alleen in Europa, maar in de rest van de wereld te vertegenwoordigen. Bon dia, em dic Oriol Junqueras, soc un diputat català aquí en el Parlament Europeu en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els objectius d'Esquerra són l'autodeterminació dels països catalans, són la igualtat d'oportunitats, la justícia social i, per tant, valors de l'esquerra liberal, per entendre'ns. I la nostra màxima dedicació aquí al Parlament Europeu, o la meva màxima dedicació aquí al Parlament Europeu, fa referència als àmbits d'indústria, tecnologia, recerca, energia i també en els àmbits de cultura, ensenyament, mitjans de comunicació, que són els comitès parlamentaris en els quals fem la nostra tasca.
Здравствуйте, я Татьяна Жданок, и я представляю партию за права человека в «Единой Латвии». Из названия уже следует, что наши приоритеты – это права человека и равноправие. И в Латвии, к сожалению, русская община находится в неравноправном положении, поэтому наши приоритеты – это болезненные русские вопросы, школы, язык, гражданство. В Европейском парламенте я занимаюсь также стратегией в области недискриминации, конкретными обращениями жителей Европейского Союза по тем же вопросам, а также по вопросам защиты окружающей среды. Я работаю также по социальным вопросам, и в области внешней политики мне ближе всего отношения с восточными соседями Европейского Союза, в том числе это Россия, Молдова, Украина, Беларусь. Mi chiamo Francesco Alfonsi, sono deputato europeo. Sono stato eletto in Corsica, il mio partito è il Partito della Nazione Corsa. Scombattiamo per la riconoscenza del popolo corso e dei suoi diritti nazionali in Europa. Volevamo subito un'autonomia legislativa per decidere per noi il nostro bene. E come deputato all'Europa faccio parte della Commissione dello Sviluppo Regionale e di quello oggetto. Sono ingaggiato per difendere le lingue regionali, per sostenere la rivendicazione di nazioni senza Stato a mezzo all'Europa e più generalmente per sostenere il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli del mondo. My name is Jill Evans. I'm a member of the European Parliament representing Wales. I'm the President of the European Free Alliance Group in the European Parliament. Plaid Cymru, the party of Wales that I represent, is a member of the European Free Alliance. We work for independence for Wales within the European Union.